Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Those who have not subscribed my channel, please subscribe my channel. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos, share my videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. In this video, we are going to answer class 8 mathematics practice paper number 10 key answers. In that one, let us move for the first MCQ, 20 MCQ. It will be first, let us solve it. The first question is the perfect cube number in the following: 400, 216, 225 and 900. So now let us see the perfect cube in the perfect cube number in the following. So let us answer this question first. So for the first question, the right answer is 216, because if you multiply 6 3 times, 6 6 are 36, 36 6 are 216. That means a number which is multiplied by 3 times, that is 6, we will get 216. Therefore 216 is a perfect cube. Therefore, so for this question, option B, for first question, option B, 216 is the right answer. Now let us move for second question. Correct statement in the following as for cube numbers. Cube of any odd number is even. No, cube of any odd number is odd number only. There is no perfect cube which ends with 8. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬು 8 ಎಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if I take that is so now the first statement is cube of any odd number is even. Yes, no, it is wrong statement. Cube of any odd number is odd only. There is no perfect cube which ends with 8. So idu statement idu there is no perfect cube which ends with 8. Idu statement is false. It is not correct statement. Idu incorrect. Next ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ 2 zeros. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ the right answer is option C, that is a perfect cube does not end a perfect cube does not end with 2 zeros. A perfect cube does not end with 2 zeros. So this is the right answer. So option C, that is a perfect cube does not end with 2 zeros, is the right answer for second question. Now coming to the third question, the least number to be divided by 81 to make it a perfect cube. So now let us answer the third question. So 81, so divide by 3, 3 2s are 2 carried, 3 7s are, then 3 9s are, then 3 3s are. You make these 3 one group, and what is the remaining? 3. Therefore 81 is divided by 3 to get 27. This 27 is a perfect cube. Therefore 81 should be divided by 3. So answer is 3. So the right answer is option A, 3. So for third question, option A, 3 is the right answer. Now let us move for the fourth question. The value of cube root of 64. So that means any one number multiplied by 3 times will get 64. So that number is 4, because 4 4s are 16, 16 4s are 64. Therefore for fourth question, option C, 4 is the answer. Then coming to fifth question, the multiplicative inverse of 5 to the power of minus 3 is. So multiplicative inverse anta helidane. So 5 to the power of minus 3 can be written as 1 by 5 to the power of 3. So multiplicative inverse of 1 by 5 to the power of 3 is 5 to the power of 3. Therefore the right answer is 5 to the power of 3. So where is 5 to the power of 3? So 5 to the power of 3, option B.
So option B is the right answer. Option B, 5 to the power of 3. Now let us move for the sixth question. So in the sixth question, a to the power of m into a to the power of n is equivalent to. So ಇಲ್ಲಿ into ಇರೋದ್ರಿಂದ the right answer is option D, a to the power of m plus n. So option D, a to the power of m plus n. Now let us move for the seventh question. The seventh question is the general form of 1 into 1000 plus 4 into 100 plus 2 into 10 and 5 into 1 plus 3 by 10 and 6 by it should become 6 by 100 ಆಗಬೇಕಿದು. 6 by 100. So 3 by 10 and 6 by 100. So ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. 1 into 1000. 1 into 1000 is 1000. Then 4 into 100. 4 into 100 is 400. Then 2 into 10 is 20. Then 5 into 1 is 5. Then 3 by 10 is written as 0.3 and 6 by 100 is written as 0.06. So 6, 3.521 1425.36. So ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 1.425.36. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 1425.36. So for this the right answer is option D, 1425.36. Now let us move for eighth question. The eighth question is the value of 3 to the power of minus 1 plus 4 to the power of minus 1 plus 5 to the power of minus 1 whole to the power of 0. So the right answer is anything to the power of 0 is 1. Therefore the right answer is option B, 1. Option B, 1. So let us move for ninth question. So ninth question, now the standard form of 0.0016 is dash anta kottidane. So now let us write the standard form of this one. So avanu kottiradu 0.0016 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 16 by 10 to the power of 16 by 1 2 3 4 ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 zeros ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 2 3 4. ಸೊ 16 by 10,000 ಹಾಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇದನ್ನು 16 by 10 to the power of 4. 1 2 3 4 10 to the power of 4. ಸೊ ಅದನ್ನು 16 into 10 to the power of 4 become 10 to the power of minus 4. 10 to the power of minus 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ 1.6 ಇಂಟು ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಪವರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ 1.6 ಇಂಟು 10 to the power of minus 3. ಸೊ 1.6 ಇಂಟು 10 to the power of minus 3. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡಿ, 1.6 into 10 to the power of minus 3. So for ninth question, option A, 1.6 into 10 to the power of minus 3. So that is the right answer for ninth question. Now let us move for 10th question. So 10th question ge hogana. So in the 10th question, the number of hours for which students of a particular class should watch the television during holidays is shown through the given histogram. The number of students watch TV for less than 4 hours. ಸೊ 4 ಅವರ್ಗಿನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 1 to 4 ತೊಗೋಬೇಕು. 4 ಅವರ್ಗಿನ್ನ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ 4 ಅವರ್ಗಿನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ
ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 and 4 22 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 8 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 4 ಇದೆ. So it will become 22 plus 8, 30 plus 4 is 34. So option D, 34 is the right answer. Option D, 34. Next, let us move for 11th question. So 11th question is, a die numbered from 1 to 6 is rolled, then the probability of getting prime number anta helidane. So now let us answer the 11th question. So when a die is rolled, the total probability is either 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 will be. So now total will be 6. Is 6 ಅಲ್ಲಿ, so probability is equal to, which are the prime numbers? 2, 3, 5. So out of 6, 3 are prime number. So 3 ones are 3 twos. Therefore the probability is 1 by 2. So 1 by 2 ellide nodi, option A. For 11th question, option A, 1 by 2 is the right answer. Now let us move for 12th question. A vertical pole of length 14 meter cast a shadow of 10 meter long. Then the height of the tree cast a shadow of length 15 meter at the same time is dash ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಒಂದು 14 ಮೀಟರು ಈಸ್ಟು 14 meter, that is 14 meter length pole will cast a shadow of 10 meter. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 14 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 14 ಮೀಟರ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ 14 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತಹ ಪೋಲು 10 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ನೆರಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೆನ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೀ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಎ ಶಾಡೋ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ದಟ್ ಈಸ್ 15 ಮೀಟರ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶ್ಯಾಡೋ ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಶ್ಯಾಡೋ ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ನು. ಸೊ 14 ಮೀಟರು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಟ್ರೀನ ಲೆಂತ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. 14 meter length pole will cast a shadow of 10 meter. Therefore x meter height tree will cast a shadow of 15 meter. Multiply both the extremes and both the means. So how much we will get? X into 10 is equal to 14 into 15. X is equal to 14 into 15 divided by 10. 5 3s are 5 2s are 2 1s are 2 7s are. So x is equal to 7 3s are 21 we got. So 21 ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ so what is the length of the tree? The height of the tree is 21 meter. So for this one, for 12th question, option C, 21 meter is the right answer. Now let us move for 13th question. So 13ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. In the given graph, the coordinates of the points A and B respectively. So A ಮತ್ತು B ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ A ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸು 2 ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 2 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಗೆ ಬಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು 2, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು 1. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ? ಸೊ ಎದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ 2, 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಬಿದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ 4ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ 3ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ 4, ವೈ 3. Therefore the coordinate of the point B is 4, 3. 4, 3. A is 2, 1 and B is 4, 3. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೋಣ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 2, 1 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. 2, 1 and 4, 3. So for this question option B is the right answer.
So option B 2 comma 1 and 4 comma 3. So point A 2 comma 1, point B 4 comma 3. So like this we have to answer for 13th question. Now let us move for 14th question. The 14th question is the one of the factor of 3x square plus 6x is 3x, then the other factor is ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. So now let us answer this question. So 3x square plus 6x ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ 3x, 3x ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ x ಉಳಿತು, 3x ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಉಳಿತು. ಸೊ ಒಂದು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರು x plus 2. What is the other factor? x plus 2. ಹಾಗಾದರೆ 14th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2. Now let us move for 15th question. So 15th question ಹೀಗಿದೆ, the expanded form of 5x plus y 5x plus y whole square is ಅಂತ ಇದೆ. So now let us answer this question. So 5x plus y whole square is equal to, it is in the form of a plus b whole square, which is equal to a square plus 2ab plus b square. Here in place of a 5x is there, in place of b y is there. So now a andre 5x plus b andre y is equal to a square andre 5 square x square plus 2 into a andre 5x into b andre y plus b square andre y square. So that is 5x plus y whole square is equal to 5 square is 25 x square plus 2 5s are 10, 10 into xy 10xy plus y square. So the right answer is 25x square plus 10x plus 10xy plus y square. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿ, 25x square plus 10xy plus y square. So option B is the right answer. So for 15th question, option B 25x square plus 10xy plus y square. Now let us move for 16th question. The 16th question is the Euler formula for solid is. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ f plus v is equal to e plus 2. ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, f plus v is equal to e plus 2. So for 16th question, option C, f plus v is equal to e plus 2. Now let us move for 17th question. So 17th is the formula to find out the area of the trapezium. So area of the trapezium ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ option D, area is equal to half into h into a plus b. So for 17th question, option D, area is equal to half into height into sum of the parallel sides. So area is equal to half into h into a plus b. Now let us move for 18th question. The 18th question is the volume of the cube having its 4 centimeter. So of cube having its side 4 centimeter anta ide. So now let us find out the volume. So L is equal to 4 centimeter, volume is equal to question mark, volume is equal to L cube. So volume is equal to L cube andre 4 cube, volume is equal to 4 into 4 into 4. So volume is equal to 4 4s are 16, 16 4s are 64 centimeter cube. Therefore the right answer for 18th question is option D, 64 centimeter cube. So for 18th question, option D, 64 centimeter cube is the right answer. Now let us move for 19th question. That is, here one wheel is there. The radius of the wheel in the figure is radius ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರದ್ದು ಪೆರಿಮೀಟ್ರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೆರಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಸ್ 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನಾವು ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi r.
So circumference is equal to 2 into 22 by 7 into what is R? 14. R is 14. 7 ones are 7 twos are. So circumference is equal to 2 into 22 is 44. 44 into 2 is 88 centimeter. Therefore, the circumference of the given wheel is 88 centimeter. Nodi option A. Option A ಇದೆ, that is 88 centimeter. For 19th question, the right answer is option C, 88 centimeter. Then coming to the 20th question, the 20th question is the curved surface area of a cylinder of radius height h is dash anta kottidane. So CSA of a cylinder is 2 pi r h. So for 20th question, option C, that is 2 pi r h is the right answer. So like this we have solved all the questions of MCQ. So next let us solve that is descriptive question. So that is from 21 to 28 or descriptive questions. So let us answer those questions. The 21st question is write the difference between rectangle and square. In that one again internal choice question is there. Write the coordinates of the origin. First question. Second one is the point 5 comma 0 lies in which axis. Now let us answer both the questions. The first difference between square and rectangle is, the first difference is, in a square all sides are equal. In a square all sides are equal. In a rectangle opposite sides are equal. In a square all sides are equal. In a rectangle opposite sides are equal. And the second difference is, in a square diagonals are perpendicular. Diagonals are perpendicular bisector of each other. In a square. In a rectangle diagonals are not perpendicular. Diagonals are not perpendicular bisector of each other. Now let us answer for that is second question, internal choice question. Write the coordinates of the origin. The coordinates of the origin is 0, 0. Now let us answer the second question. The point 5, 0 lies in which axis? ಇಲ್ಲಿ x 0 ಆಗಿದೆ, y 0 ಆಗಿದೆ, x 5 ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್, y ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಸಿಸ್? It lies on x axis. So this is the answer for 21st. Now let us move for the 22nd question. The 22nd question is construct a rectangle of sides 4 cm and 5 cm ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಸೂಟಬಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೈಡ್ಸು 4 cm ಮತ್ತು 5 cm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್. Now let us construct a rectangle ABCD. So ABCD. AB is given as 5 cm and BC is given as 4 cm. AB 5 andre CD is also 5. BC 4 andre AD is also 4. All angles are right angles. Now let us construct the rectangle for this measurement. First let us draw a line segment AB which measures 5 cm. So draw AB which measures 5 cm.
So AB anta barkoಣ idike. Let us mark it as AB. Now you take the protractor, you keep the protractor at A. Center of the protractor should be at A and protractor line should be coincident with AB, and you mark 90 degree. The same we have to do at B also. Then keep the keep the protractor center at B and again you mark 90 degree. So now just you draw one line, no measurement. So ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. Again here also you draw one line, no measurement. So like this you have to draw it. So this measures 90 degree and this AB which is equal to 5 centimeter. Now what is the measurement of AD? 4, BC 4. Now you take the compass and you measure 4 centimeter. So take the compass and measure 4 centimeter. So 4 centimeter measure ಮಾಡಿ, keep the compass needle at A and you cut this line, and again with the same measurement keep the compass needle at B and you cut that line. So ಎರಡು ಲೈನು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದನ್ನು one point you call it as C, another point you call it as D. Now you join C and D. C ಮತ್ತೆ D ನ join ಮಾಡ್ಕೊ. So this will become a rectangle. So AB 5 cm, BC 4 cm, CD 5 cm, AD 4 cm, and all angles will measure 90 degree. So this is the construction of rectangle that we call it as that is ABCD. ABCD is a rectangle. Now let us move for the next question. Draw the graph for the following table values. Table of values with suitable scale ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 6 AM 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಡ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. First you draw x axis, next you draw y axis, so this is x axis, this is origin and this is y axis. So ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. So this is 6 AM, this is 7 AM, this is 8 AM, and this is 9 AM, this is 10 AM. So now in the x-axis you have to mark and draw one line, one arrow mark, and you write it time in bracket in hours. Next in y-axis, so in y-axis you write down distance traveled. So distance traveled in y-axis. So you mark here, it is 40. Then so from here to here it is 40. Then 40, after 40. So now let us ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು 7 AM, ಇದು 50 ಅಲ್ಲ, ಇದು 80 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು 6 AM ನಲ್ಲಿ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. 6 AM 40, 6 AM straight, 40 straight. Then 7 AM 80, then 8 AM, at 8 AM it is 120, at 9 AM it will be 160. Now you join all the points, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ let us join all the points. So let us join all the points. So ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So like this we have to join all the points. Now let us move for the 23rd question. Solve the equation x plus 6 is equal to 10, 3y minus y is equal to 30.
So x plus 6 is equal to 10. X is equal to 10 plus 6 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus 6. X is equal to 4. Another one, second one, that is 3 minus y is equal to 30. Minus y is equal to 30 minus 3. Minus y is equal to 27. So y is equal to minus 27. So here only one more question is there. So let us answer that question also. 6 pipes can required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. How long will it take if only 5 pipes are of the same type are used? ಇಲ್ಲಿ 6 ಪೈಪು 1 hour 20 minutes ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ fill the tank, then pipe number of pipe reduces here. As the pipe reduces, it will take more time. So pipe ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 6 pipes, ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಸೊ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ 6 pipes ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ 1 hour 20 minutes ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 1 hour 20 minutes ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 1 hour 20 minutesನ್ನು ನಾವೀಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 1 hour 20 minutes out of 60 minutes. So it will be 2 1s are 2 3s. It will become, ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ 1 hour ಅಂದರೆ 60 minutes ಪ್ಲಸ್ 20 minutes. So 60 plus 20 will become 80 minutes. So 6 pipes can fill the tank in 80 minutes. Then 5 pipes can fill the tank in x minutes. So now multiply both the extremes and both the means. So 5 into x is equal to 6 into 80. X is equal to 6 into 80 divided by 5. 5 1s are 5 16s. So x is equal to 16 6 are 96 minutes. So 5 pipe can fill it in how many minutes? 96 minutes. So like this we have to answer this 23rd question. Now let us move for 24th question. So now let us move for 24th question. In the adjoining figure find the value of x. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಈ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ನ ಬಳಸೋಣ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 180 ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಸೊ ಎ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಮೈನಸ್ 100 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದು 80 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಮೈನಸ್ 60 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು 120 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ 90 ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 180 ಮೈನಸ್ 90 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದು? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 80 ಪ್ಲಸ್ 120 ಪ್ಲಸ್ 90. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 minus, so it will become 80 plus 120 200 plus 90 290. So angle B is equal to 360 ನಲ್ಲಿ 290 ಹೋದರೆ it is equal to 70 degree. So angle B 70 degree ಬಂತು. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು 70 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 180 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಮೈನಸ್ 70, therefore x is equal to 110 degree. So like this we have to find out the value of x. Now let us move for that is internal choice question ಇದೆ. ಆ internal choice question ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಒಂದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಒಂದು,
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇಸಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಿಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 6 ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 8 ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 12 ಎಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ನಲ್ಲಿ 5 ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 5 ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 8 ಎಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So like this we have to fill this one. Now we are moving for 25th question. The 25th question is find cube root of 9261 by prime factorization method anta ide. So now let us find out the cube root. So 9261. So now let us divide it by, so idanna let us divide it by 3 inda divide madana. So 3 3s are 9, 0, 3 8s are 24, in a 2 mikto 3 9s are 27. 3 7s are 21, 3 3s are 9, 0, 3 8s are 24, 2 21 ಆಯಿತು, 3 7s are 21. Now again divide by 3, 3 1s are 3, 0, then 3 2s are 6, 2 27 ಆಯಿತು, 3 9s are 27. Now 3 3s are 9, 1 carried, 12 ಆಯಿತು, 3 4s are 12, then 3 3s are 9. Now divide by 7, 7 4s are 28, 6 carried, 63 ಆಯಿತು, 7 9s are 63. Again by 7, so 7 7s are 49. So now 9261 can be written as 3 to the power of 3 into 7 to the power of 3. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9261 is equal to cube root of 3 to the power of 3 into 7 to the power of 3. So cube root of 9261 is equal to 3 into 7. Therefore cube root of 9261 is equal to 3 7s are 21. So 21 is the cube root of 9261. So now let us solve one more question here. That is Salim bought an article for rupees 784 and which include GST of 12%. So what is the price of the article before GST anta ide. So with GST ಸೇರಿ ಅದು 784 ಇದೆ. ವಿತೌಟ್ GST ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿತೌಟ್ GST ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಲೆಟ್ the original price of the article be rupees 100 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Then what is the GST? GST is equal to 12%. ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಗ GST 12% ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ GST included. ಸೊ GST ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಸು ಆರ್ಟಿಕಲ್ದು 100 rupees, 12 plus 12 rupees, it will be the cost price of it will be the GST. ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಪ್ರೈಸು, ಇದು GST. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ GST 12% ಅಂದರೆ 12 rupees ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ GST rupees 112 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ rupees GST 100 total value after GST 112 ಇದ್ದರೆ ಫಾರ್ 100 rupees, then 784 ಇದ್ದಾಗ, so what will be the price of the article? So now let us calculate it. Therefore the price of the article when article bought for rupees 784 including GST is equal to, so now if the article is bought for 100 rupees, then
ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು 100 ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಿತ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ 112 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಈಗ ವಿತ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ 784 ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್? 112 ಒನ್ಸ 112 ಸೆವೆನ್ಸ, that is equal to 100 into 7, which is equal to 700 rupees. Therefore the cost of the article is 700 rupees. So 700 rupees article na cost ಆದರೆ in 84 rupees ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. What is 84? It is the GST of for that article. Tax. Consider the number, let us move for 26th. Consider the number 1 by 5, 2 by 5 and 3 by 5. Check distributive property of addition anta kottidane. So now let us answer this question. So A is equal to 1 by 5, B is equal to 2 by 5 and C is equal to 3 by 5. So distributive property ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? A into B plus C is equal to AB plus AC. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಇದನ್ನು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಎ ಅಂದರೆ 1 by 5 ಇಂಟು ಬಿ ಅಂದರೆ 2 by 5 ಪ್ಲಸ್ 3 by 5. So 1 by 5 into, so both the denominators are same, add the numerator, it will be 5 by 5. 5 cancel ಆಯಿತು, LHS is equal to 1 by 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ. ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ 1 by 5 ಇಂಟು 2 by 5 ಪ್ಲಸ್ 1 by 5 ಇಂಟು 3 by 5. 1 2s are 2 by 5 plus 1 3s are 3 by 5. So both the denominators are same, add the numerator. So if you add the numerator, it will be equal to, so now here 1 2s are 2, 5 5s are 25, sorry, here 1 3s are 3, 5 5s are 25. Both the denominators are same, 25, add the numerator, 5 by 25 ಆಯಿತು, 5 1s are 5 5s are. Therefore LHS is also equal to 1 by 5. RHS, sorry. So here LHS is equal to RHS. That is 1 by 5 is equal to 1 by 5. Therefore A into B plus C is equal to AB plus AC. So this is the answer for 26th first question. Then 26th second question is there. So now let us answer that question. Find the compound interest on rupees 12,000 for 2 years at 8% per annum compounded annually anta ide. So now let us answer this question. So 26th optional question is there, that is principal amount is equal to, so what is the principal amount? 12,000. Then number of years is equal to 2 years and rate of interest is equal to 8. So now we have to calculate the compound interest. Before calculating the compound interest, find the total amount. A is equal to P plus P into 1 plus R by 100 whole to the power of n. Total amount is equal to 12,000 into 1 plus 8 by 100 whole to the power of 2. So total amount is equal to 12,000 into 100 is the LCM. 100 ones are 100 plus 8 whole to the power of 2. Total amount is equal to 12,000 into 100 plus 8 is 108 divided by 100 whole to the power of 2. 2 5s are 0, 2 5s are 4s. So total amount is equal to 12,000 into 54 by 50 into 54 by 50. So 2 zeros will get cancelled. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 4s are 20. So now total amount is equal to, now let us multiply 24 into 54, 24 into 54 into 54 divided by 5. So now let us calculate what will be the total amount. So total amount ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. So if you multiply
24 into 54 into 54, it will be equal to 69,984 divided by 5. So if you divide that one, you will get that is equal to 13,996.8 rupees. This is the total amount. Now let us calculate the compound interest. Compound interest is equal to total amount minus principal amount. So compound interest is equal to 13,996.8 minus principal amount is 12,000. So compound interest is equal to rupees. If we subtract it, so it will be 1996.8 rupees. So this is the total compound interest that that we have calculated, compounded, which is annually. Now let us move for 27th question. The table shows the quantity of water used by 50 families in a day. Draw histogram to represent this data. So measure of water in liters is given. Then number of families is given. Now let us draw the histogram for this one. So now in x-axis we have taken measure of water in liters, and in y-axis number of families we have taken. Now let us draw histogram for this one. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, measure of water in liters and family 0 to 500. So 3 families, they will use the water of from 0 to 500 liters. Like this they have given. Now let us draw the histogram for this one. So that is 0 to 5 liters, 0 to 500 liters. How many family? 3 family. ನೋಡಿ 3 family ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ between 2 and 4 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು 0 to 500 3 families. Next 500 to 1000 5 families. So 500 to 1000 5 families. 5 ಅಂದರೆ in between 4 and 6. In between 4 and 6. Next 500 to 1000 ಆಯಿತು. 1000 to 1500. So 7 families. 1000 to 1500, 7. 7 means in between 8 and 6. Between 8 and 6. Between 8 and 6 you have to mark. Then 1500 to 2000. So 10 families. 1500 to 2000, 10 families. So 10 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. So 10 families. So 1500 to 2000, it will be 10 families. Then 2000 to 2500, 14 family. 2000 to 2500, so total 14 families. So 14 families. Next 2500 to 3000, total 8 families. So 2500 to 3000, 8 families. So 8 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 8 families. Next 3000 to 3500, it will be 3 families. 3 means it is in between 2 and 4. So 3000 to 3500, so 3 families. So like this we have to draw the histogram for the given table. For the given data we have drawn the histogram. So idrolagade one more question ide, that is internal choice question. The time spent by a child during a day given below, draw a pie chart to this ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಬರೋಣ, ಸ್ಲೀಪ್.
So sleep is equal to, first total ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 8 plus 6 14, 14 plus 4 18, 18 plus 2 20, 20 plus 4 is 24 hours ಆಯಿತು ಟೋಟಲ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಲೀಪು 8 divided by 24 into 360. 8 ones are 8 threes are 3 ones are 3 twos are 0 is equal to 120 degree. Then second one is school, that is equal to 6 by 24 into 360. So 6 ones are 6 fours are 490s is equal to 90 degree. Then third one is homework. So homework is equal to, homework is to 4 hours divided by 24 into 360. 4 ones are 4 6 are 6 ones are 6 60s are, that is equal to 60 degree. Then fourth one play. Play is equal to 4 hours out of 24 hours into 360. So it is also 4 ones are 4 6 are 6 ones are 6 6 6 are 0, that is also 60 degree. Then fifth one is others. So others is equal to 2 by 24 into 360. 2 ones are 2 12s are 12 ones are 12 30s are, so that is equal to 30 degree. So now using this calculation we have to draw the pie chart. So now let us draw the pie chart for this one. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಡ್ರಾ ಎ ಸರ್ಕಲ್, ನೋ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us draw a circle without any measurement. ಯಾವುದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಡ್ರಾ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್, ಒಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಸೊ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಡ್ರಾ ಒನ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಡ್ರಾ ಒನ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟು ನಾನು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 90 ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ 60 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೈನು ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಗೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಒನ್, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆದಮೇಲೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಪ್ಲೇ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಗೈನ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಈಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಪ್ಲೇ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದರ್ಸು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 30 ಡಿಗ್ರಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಈಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 30 ಡಿಗ್ರಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ 30 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅದರ್ಸು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 120. ಇದು 120 ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಈ 120 ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪೈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಡ್ರಾ, ಇದು ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 120 ಡಿಗ್ರಿ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. So last question of this paper, that is 28th question. So 28th question ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡೋಣ.
The length of a rectangle is twice its breadth. If the perimeter of the rectangle is 72 meter, find the length and breadth of the rectangle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So now let us find out it. So ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಟ್ವೈಸ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2x ಮೀಟರ್. What is the perimeter given? Perimeter is given as 72 meter. We have to find out what is breadth and what is length. We don't know what is length and breadth. Let us find out both of them. So perimeter of a rectangle formula, perimeter is equal to 2 into L plus B. Perimeter is how much? So perimeter is given as 72 is equal to 2 into length is 2x and breadth is x. So 2x plus 1x is 3x is equal to 72 by ಈ 2 ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಂಡು 2 1s are 2 3s are 2 6. So 3x is equal to 36. X is equal to 36 divided by 3. So x is equal to 3 1s are 3 2s. So x is equal to 12 ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ x is equal to 12 ಅಂದರೆ length is equal to 2x, that is 2 into 12. So length is equal to 12 2s are 24 meter. Next ಎರಡನೇದು breadth is equal to x is equal to 12 meter. So like this we have to find out the length and breadth of the rectangle. And here only one more internal choice question is there, that is factorize the expression and divide them as directed. M square minus 14m minus 32 divided by m plus 2 anta ide. So now let us answer this question. So 28th internal choice question. So what is there given? M square minus, it will be 14m minus 32, it is divided by m plus 2. First ಇದನ್ನು factorize ಮಾಡೋಣ. If you multiply any two numbers you have to get minus 32. If you add or subtract you have to get minus 14. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು 16 ಇನ್ನೊಂದು 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ minus 14 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು 16 is bigger, you put minus and here plus. Minus into plus is minus, 16 2s are 32. Minus 16 plus 2 is minus 14. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು 16 ಇನ್ನೊಂದು 2. ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 32 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ minus 14m can be written as minus 16m plus 2m divided by m plus 2. Divided by m plus 2. ಸೊ ಈಗ let us take the common. ಸೊ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ m ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ what is the remaining? m minus 16 plus ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will be m minus 16 divided by m plus 2. So now what is the common to both? So ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ m plus 2 ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು m ಕಾಮನ್ is m minus 16, remaining is m plus 2 divided by m plus 2. m plus 2 m plus 2 get cancelled and what is the remaining? m minus 16. So m minus 16 is the answer for this question. So like this we have to solve. So successfully we have finished this paper. Thank you for watching my YouTube channel. Those who are not subscribed, please subscribe my channel. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos. So please encourage my videos. Thank you very much.